السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين قناة سارة انجليش، مرحبا بكم مرة اخرى في هذا الفيديو هذا جديد اللي غادي نديرو فيه التصحيح ديال الامتحان التجريبي رقم 2. قبل ما نبداو ما كرهتكمش انكم تمشيو تابوناو في الانستغرام، لانه كندير لايفات تمايا فاش نقدروا نعاودوا تنراجعوا الدروس ديالنا. اوكي. Psychologists tell us that there are 4 basic stages that human beings pass through when they enter and live in a new culture. يعني قال لك انه كاين psychologists يقولوا لنا بلي راه كاين 4 ديال الستيجز، مراحل اساسيين اللي الانسان كيدوز منهم فاش كيمشي كيسكن في واحد new culture. This process هاد العملية هادي which helps us to deal with culture shock اللي كتساعدنا ان احنا نتعاملوا مع الculture shock is the way هي الطريقة اللي our brain and personality اللي الدماغ ديالنا والشخصية ديالتنا reacts كتفاعل. اوكي، كتدير واحد الفعل، واحد ردة فعل to the strange new things we encounter، يعني لهادوك الاشياء الجديدة الغريبة اللي كنتصادفوا معاهم when we move from one culture to another، فاش كنتحولوا من واحد الكولتور واحدة اخرى. If our culture إلا كانت الثقافة ديالتنا involves كتضمن bowing when we greet. bowing هي الطريقة اللي كيسلموا بها التشاينيز، يعني شوية بحال كيركعوا هكا. So we may feel uncomfortable، يعني نقدروا نحسوا ان حنايا uncomfortable ما مرتاحينش in a culture في واحد الثقافة that doesn't involve bowing، اللي ما كتضمنش bowing. If the language we use in our culture is influenced، يعني إلا كانت اللغة اللي حنايا كنستخدمو في الكولتور ديالتنا influence متأثرة by levels of formality، المستويات ديال الرسمية based on، يعني كتعتمد على the other person's age، يعني اللاج ديال داك الشخص and status، الحالة الاجتماعية ديالتو أو طبيعة الغلاسيون معاه. It may be difficult، تقدر تكون شي حاجة صعيبة for us بالنسبة لنا to feel comfortable، ان احنا نحسو من راسنا مرتاحين communicate، احنا كنتواصلوا with people in the new culture، احنا كنتواصلوا مع الناس اللي كاينين في هذيك new culture. Culture shock begins، تما نسيت واحد الشوك. So culture shock begins with the honeymoon stage، يعني كتبدا لنا بالمرحله اللي كتسمى بشهر العسل. اوكي. This is the، بطبيعه الحال ماشي شهر العسل ولكن غير metaphorically speaking، مجاز وصافي. So this is the period of time when we first arrive in which everything about the new culture is strange and exciting. يعني هاد البيريود هاد الفتره ديال الوقت هي فاش يلاه كنوصلوا وكل شيء كيبان لنا في ديك الكالتشر جديده strange، غريب and exciting، مثير للاهتمام. We may be suffering from jet lag، نقدروا نكونوا كنعانيو من داك تغيير الوقت واختلاف الوقت، but we are thrilled to be in the new environment، يعني تغمرنا سعادة كبيرة to be in the new environment، ان احنا نكونوا في ديك البيئة الجديدة. seeing new sights، وحنا كنشوفوا مناظر جديدة. hearing new sounds and language، وحنا كنسمعوا sound يعني أصوات جديدة و language جديدة. and eating some new kinds of food، وحنا ناكلوا زعما كناكلوا أكل جديد، أنواع ديال الأكل جديدة. This honeymoon stage، هاد المرحلة هادي can last for quite a long time، تقدر أنها تجلس دوز واحد الفترة طويلة because لأنه we feel we are involved in some kind of great adventure، لأن كنحسوا أن احنا ضمن واحد great adventure، واحد مغامرة رائعة. Unfortunately، لسوء الحظ أو مع الأسف the second stage of culture shock can be more difficult، يعني المرحلة الثانية ديال culture shock تقدر تكون صعيبة بزاف. After we have settled down، بعد ما استقرنا في الحياة الجديدة ديالتنا we can become very tired، نقدروا نكونوا عيانين and begin to miss our homeland، ونبداو ان احنا كنتوحشوا الديار ديالنا and our family and friends، والأصدقاء والعائلة ديالتنا. all the little problems that everybody in life has، قاع دوك المشاكل اللي هما صغار في الحياة ديالتنا اللي بنادم كيدوز منهم، اللي كيكونوا عنده مشاكل seem to be كيكونوا تيبانوا انهم much bigger، بحال قلتي كبار بزاف. دوك المشاكل اللي هما صغار كيبانوا لهم كبار and more difficult، واكثر صعوبه and lead to the rejecting، وكتادي لنا لذاك الرفض و pulling away، بحال قلتي انسحاب from the new culture. This rejection stage، هاد المرحله ديال الرفض can be quite dangerous، تقدر تكون dangerous يعني خطيره because the visitors
الزوار may develop unhealthy habits، يقدروا يطوروا عادات اللي هما غير صحية like smoking or drinking too much alcohol، اللي يشربوا بزاف ديال الكحول. This stage is considered كتعتبر a crisis، بحال قلتي واحد كريز in the process of cultural adjustment and maybe في داك العملية ديال بحال قلتي تأقلم ثقافي. okay cultural adjustment and many people choose to go back، وبزاف ديال الناس كيختاروا انهم to go back to their homeland، يرجعوا للديار ديالهم. The third stage is called adjustment stage. ديجا شرحنا adjustment stage تأقلم. okay this is when you begin to realize that things aren't so bad in the host culture. يعني هنا فين غتبدا بحال قلتي تدركوا انه ما صعيباش بزاف تمايا in the host culture، يعني في ديك الثقافه المستضيفه and that you are becoming strong، وبوليتي كتولي strong قوي by learning how to take care of yourself، يعني انت كتعلم كيفاش تهلا في راسك in the new place، في المكان الجديد. Things are still difficult، باقيين صعاب. okay but you are now a survivor، انت واحد ناجي. okay the fourth stage can be called at ease at last، يعني بحال صافي كترتاح. okay now you feel quite comfortable in your new surroundings، يعني بليتي كتحس انك comfortable، يعني مرتاح في داك new surroundings المحيط، يعني الناس اللي محيطين بك ولا الاشياء اي حاجه محيطه بك. you can cope with most problems that occur، تقدر انك تتعامل مع اغلب المشاكل اللي كيظهروا لك that occur. okay you may still have problems with the language، تقدر مازال يكون عندك مشكل في la langue but you know that you are strong، يعني عارف انك قوي enough to deal with them، يعني قوي بشكل كافي باش انك تتعامل معاهم. There is a fifth stage of culture shock which many people don't know about. كاينه واحد المرحله خامسه في الكالتشر شوك اللي بزاف الناس ما عارفينهاش. This is called the reverse culture shock، يعني culture shock اللي هي reverse، يعني انعكاسيه. Surprisingly، بحال قلتي بشكل مفاجئ، this occurs هادشي كيظهر لنا when you go back to your native culture، فاش كترجع للكولتور ديالك and find that you have changed، وتكتشف انك انت تبدلتي in that things there have changed، وتا الاشياء تم تبدلوا في your native culture while you have been away، وانت كنتي بعيد. now you feel uncomfortable back home، دابا انت وليتي كتحس، يعني ديك reverse culture shock هي فاش كتولي كتحس براسك ما مرتاحش في الديار ديالك. alright life is a struggle بحال قلنا معاناة ولا. Are these statements true or false and justified؟ Justification دائما كتكون من النص. So you may feel uncomfortable in a foreign culture if people's greeting habits there are different، يعني تقدر تحس براسك ما مرتاحش في الفورين culture، يعني في الثقافة الأجنبية إلا كان greeting، يعني العادات ديال التحية تمايا are different، مختلفة. It's true، عندنا في النص we may feel uncomfortable in a culture that doesn't involve bowing. so هنا الأجوبة بطبيعة الحال ما غاديش نشرحهم مازال لأنه ديجا شرحنا الكلمات في النص. Number 2, the second stage isn't as difficult as the first one، يعني المرحلة الثانية ما صعيباش بحال المرحلة الأولى. false خطأ، قالوا لنا the second stage of culture shock can be more difficult. 3, during the third stage life in a foreign country does not have any difficulties at all، يعني في المرحلة الثالثة ما بقاش كاين حتى شي صعوبات. false قالوا لنا things are still difficult. 4, there are only 4 stages of culture shock، كاينين غير 4 ديال المراحل فقط ديال culture shock. false there is a 5th stage of culture shock which many people don't know about. تقدروا تكملوها it's okay. Answer the following questions. How many stages are they in the process of culture shock according to the writer؟ يعني شحال من مرحلة كاينة تما، هنا شوية حطيت لكم ليكزامان ساهل، شحال من مرحلة كاينة تمايا ديال الكالتشر شوك according to the writer بالنسبة للكاتب. okay there are 5 stages of culture shock. Number 2, why the first stage is the longest one؟ علاش ديك المرحلة الأولى هي أطول وحدة؟ Because we feel that we are involved in some kind of great adventure. 3, why the 5th stage is called the reverse culture؟ يعني علاش هاد المرحلة الخامسة كتسمى the reverse culture shock؟ Because you feel uncomfortable back
home. Okay. Complete the following charts with information from the text. The most يعني عندنا stages عندنا ال characteristics ديالهم بطبيعة الحال غتعطي one example. So الأولانية the most difficult stage هي stage number 2. Stage number 5 you feel quite comfortable. Okay. بديتي كتحس براسك مرتاح. Characteristic everything is new and exciting هي الأولانية. و stage number 3 things are still difficult. تقدروا تزيدوا but you are a survivor. It's okay. They find in the text words that mean almost the same as. عندنا extremely happy كاينه في الباراغراف الثانيه. عرفت انه غتجيكم هذه شويه صعيبه. It's thrilled ولكن السبب اللي درتها لكم انهم داروها لهم في الامتحان اللي فات ديال العام الفايت. كاينه thrilled. اوكي كاينه في النص ماشي داروها لهم هكا باش يشرحوها واقيلا ما عقلتش ولكن كاينه في واحد النص ما عقلتش اش من النص بالضبط. So deal with هي cope with. What do the underlined words in the text refer to? They كاينه في الباراغراف الاولى هي human beings. Alright. There كاينه في الباراغراف الثانيه هي many people. Alright. Choose the right answer. قالك the text is about النص حول how culture shock is different from one place to another. يعني كيفاش انها culture shock يعني صدمة ثقافية مختلفة من بلاصة لأخرى. The phases of culture shock يعني مراحل ديال culture shock and what people should do if they face culture shock. شنو الناس خاصهم يديروا إلا تواجهوا مع إلا واجهوا culture shock. طب بطبيعة الحال الجواب صحيح هو the phases of culture shock. ندوزو language. Fill in the gaps with the appropriate words from the list. عندنا apart. The loud noise. The party was fun. The loud noise هو الضجيج المرتفع يعني الصوت ديالو مرتفع. The party was fun. So الجواب صحيح هو apart from يعني بحال قلنا except من غير. اوكي من غير داك الصداع اللي كان زايد. The party الحفلة كانت زوينة. Why don't you your jacket? It is hot here. تما نسيت لكم is. I'm sorry يلا رديت لها البال. It is hot here يعني سخون الحال هنايا. So هنا شنو عندنا why don't you take off تحيد الجاكيت ديالك. This is my friend I talked to you about. إذا هنا غادي نديرو whom. دائما عافاكم فاش كتكون هاد السنتنس هادي اللي فيها relative pronouns كتهضر على ان بيرسون كيخصنا نشوفو ضروري يعني يا اما كنديرو هو يا اما كنديرو هم. الفرق هو يعني باش تعرف امتى دير هو ولا هم فاش كتكون هنايا تابعوا السبجكت بحال مثلا كاينه I talked يعني كاين السبجكت عاد الفعل درنا هم ولكن الا ما كانش السبجكت كان ديريكت الفعل غادي نديرو هو. اوكي you really take a rest. You look very tired. كتبان عيان بزاف. So هنا كنديرو you really should take a rest يعني advice. Okay. Fill in the gaps with the appropriate words from the list. Raise عندنا stress عندنا take part اللي هي participate عندنا violence عندنا coexist اللي هو تعايش عندنا empower وبحال قلتي تزيدهم واحد الباور. عندنا join هي التحاق. So more and more youths and many sensitization campaigns in order to people's awareness about the danger of violence. So نبداو هنايا عندنا take part. So more and more youths take part يعني كي بارتيسيبيو كيشاركوا في many sensitization campaigns حملات تحسيسية in order to raise باش يرفعوا الوعي ديال الناس about the danger of violence الخطورة ديال العنف. Number 2 if we want to stop wars إلا بغينا نحبسوا wars يعني الحروب حول العالم we need to learn how to coexist with each other. خصنا نتعلموا كيفاش نتعايشوا مع بعضنا. Humor can relieve stress and bring happiness and relaxation. Okay, put the words in brackets in the correct form. هادو ساهلين. Moroccans are very hospitable. They like to have guests هما الضيوف. Hospitable هما بحال قلتي هما حسن هما زعما الادجكتيف ديال حسن الضيافه ما عرفتش شنو هو ما عرفتش شنو هي بالعربيه الصراحه انت تبغي تخرج تمشي ليا يعني hospitable is an adjective. hospitality هي حسن الضيافه يعني الادجكتيف ديال حسن الضيافه. So the government is making great efforts to reduce the rate of illiteracy. So جمله باينه.
put the words يعني عندنا غادي نديرو the correct form ديال tenses مهم. by the time I finish this course يعني كاين عندنا by وكاين عندنا واحد لو طون في الفيوتشر اللي هو على شكل الجملة، يعني واحد الحاجة أنا فاش غادي نسالي هاد الكورس، هاد بحال قلتي هاد الفصل هذا فاش غادي يسالي I will have taken 10 exams. so هنا عندي future perfect، يعني ماشي بالضرورة كتلقاو by وكتلقاو واحد لو طون 2050 ولا اوكي. they not be married before I was born. هنا عندنا past perfect. they had not been married before I was born. غتقولوا منين جبتي هاد not، عندكم not بين قوسين يعني عندك الجملة خصها تكون في النيجاتيف اوكي. I ate pizza 2 days ago. عندنا غير simple past فقط. Rewrite the sentences as indicated. My school organized a graduation party at the end of last year. So a graduation party عندنا الفعل هو organize في simple past، إذا الverb to be أنا غادي نزيدو في simple past، إذا غادي ندير was ولا were واحد فيهم. غادي نشوف ديك a graduation party عندنا وحدة، واحد البارتي، واحد الحفلة، إذا عندي مفرد، مادام أنا عندي مفرد غندير was، ما غاديش ندير were. so was organized the past participle تاع to organize at the end of last year. bon ماشي مشكل عاودتي ديك of the fois. so I was absent yesterday because I was sick. Ayman said that he had been absent the day before أو the previous day because he had been sick. so عندنا simple past كترجع ال past perfect. The students go to school in spite of the heavy rain. although there was there was لأن أصلا غادي تكون في الجملة الأصلية there was a heavy rain the students go to school. فاش كنديرو in spite of كنديرو noun alright أو لا adjective، داكشي باش كنحيدو ديك there was كنخليو heavy rain. so although there was a heavy rain the students go to school. Respond to the following conversations as suggested. I am really stressed with the exams. I don't know what to do. So give advice. يعني أنا مسترسة مع امتحانات ما عرفت شنو غندير. I think you should calm down. Everything will be good. صراحة أنتم خصكم calm down يعني تهدنوا، كلشي إن شاء الله غادي يدوز بخير وعلى خير. I think the 2021 national exam will be easy. Express agreement. باش نرفعوا المعنويات زعما غادي يكون إن شاء الله سهل. So I share the same point of view. عندنا هاد أخص تحيد. It's okay. So أمل would you like to have a cup of tea؟ غنختارو تما عندنا sure thank you، عندنا I'm sorry about this، عندنا I agree. So باينة sure thank you. Number 2 I have a complaint to make. بغيت نقدم واحد شكاية. I bought this TV yesterday but it isn't working. غادي نديرو I am sorry we will fix it. alright ماشي that's good ولا it's okay. So هذا هو الاخر نتاع الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا فريمون استفدتوا، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا هذا الامتحان بشكل يكون يجيكم سهل وصافي ان شاء الله، والله ييسر لكم كاملكم. ولا عجبكم فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك، ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو اخر.